కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చాను. కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్లో చూసారు కదా మనకి ఇప్పుడు గూడ్స్ అని వస్తుంది. ప్రజెంట్ మనకి కరీంనగర్కి టు తిరుపతి స్పెషల్ ట్రైన్స్ వేశారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను తిరుపతికి వెళ్తున్నాను, కరీంనగర్ టు తిరుపతి. సో ఈ జర్నీని మీరు చూడండి. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మనకి బుధవారం రోజు మేము వచ్చేసి కరీంనగర్ నుండి తిరుపతి స్పెషల్ ట్రైన్లో బయలుదేరాము. సో ఇది మనకు తిరుపతి యొక్క స్పెషల్ ట్రైన్ అండి. మామూలుగా ఈ ట్రైన్లో రద్దీ ఎక్కువ లేరండి, కాకపోతే రిజర్వేషన్ అన్నీ అయిపోయాయి. బుకింగ్ ఓన్లీ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. జనరల్ పబ్లిక్ కోసం అనేది ట్రైన్ అనేదిలో టికెట్స్ అనేది లేవన్నమాట. కేవలం అన్ని రిజర్వేషనే. అయితే మామూలు జనరల్ ట్రైన్కి మీకు దీనికి ఏంటంటే 75 రూపీస్ తేడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్లస్ దీనిలో కన్సెషన్ అంటే ఏమి ఉంటుంది, అంటే 60 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కన్సెషన్ ఉంటుంది కదా, ఆ కన్సెషన్ అంటే ఏమీ లేదు. సో నేను ఇవాళ కరీంనగర్ నుండి తిరుపతికి ప్రయాణం చేస్తున్నాను. సో ఈ జర్నీ మీకు చూపెడతాను. చూస్తున్నాండి వరప్రసాద్ ఛానల్ని. ఈ ట్రైన్ మొత్తం కంప్లీట్గా వచ్చేసి ఫుల్, దాదాపు అన్ని సీట్లు ఎంటీగా ఉన్నాయండి. మీరు చూసుకుంటే పైన చూస్తారు కదా, ఇక్కడ సీట్లు అండ్ రిజర్వేషన్ బాక్స్. ఇక్కడ మా అమ్మ వాళ్ళు అందరు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ చూసారు కదండి, మొత్తం క్యాబిన్ అంతా ఖాళీగా ఉంది. అంటే మధ్యలో మనకి వరంగల్ పెద్దపల్లి వచ్చిన కొద్దీ మనకి ట్రైన్లో బుకింగ్ ఎక్కవచ్చు. సో ఇది మనకి నెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకుంటే అటు నెక్స్ట్ బాక్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. వాష్ ఏరియా అక్కడ. ఫ్రెండ్స్ అది వచ్చేసి సీట్ నెంబర్ 40 పైన కూర్చున్నాను నేను కంప్లీట్. కూతురు. సో ఈ విధంగా ట్రైన్ అది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ మనకి వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చింది. రాత్రి 10:35 కరీంనగర్ నుండి తిరుపతి స్పెషల్ ట్రైన్ వరంగల్ చేరుకుంది. మనకి తిరుపతి ట్రైన్ అనేది పెద్దపల్లి దగ్గరే ఆల్మోస్ట్ 2 hours అనేది లేట్ చేశారు. కరీంనగర్ టు పెద్దపల్లి కేవలం అరగంట జర్నీ చేశారు. బట్ పెద్దపల్లిలో మట్టికి 2 గంటలు ఆపారు. సో ఇప్పుడు మనం వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకున్నాము. ఫ్రెండ్స్ మనకి 11:47 వరంగల్ నుండి మన ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిందండి. వరంగల్ టు తిరుపతి ట్రైన్. ఎంత వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ చూస్తున్నాము. ఫ్రెండ్స్ ఇది డోర్నకల్ రైల్వే స్టేషన్. జంక్షన్ అంటే
మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ చుట్కీ, గుడ్ మార్నింగ్ చూడు పప్పి అన్ని పోతున్నాయి ప్లేసెస్. గుడ్ మార్నింగ్. బబ్బు స్లీపింగ్. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్. ది నెక్స్ట్ డే కరీంనగర్ టు తిరుపతి వెళ్తున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ సగం దూరం వచ్చేసాము. విజయవాడ దాటాము. పప్పి నొక్కానే మొక్కడలే. ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు గూడూరు రైల్వే స్టేషన్ వచ్చింది. గూడూరు జంక్షన్. గూడూరు జంక్షన్. బస్సు ప్రయాణం. చుడికి పప్పి చూడు బాబు అయ్యప్ప.